So hello everyone, welcome back to my new video. Tvs Ntorq versus Honda Grazia. இந்த ரெண்டு வண்டியோட drag race தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம். ஸ்பெசிஃபிகேஷன் சொல்கிற மாதிரி இருந்தால் ரெண்டு வண்டியும் 125cc. எக்ஸாக்டான ஸ்பெக் வந்து நான் வீடியோட சைடில் கொடுக்குறேன். பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வண்டியும் கிட்டத்தட்ட சேம் ரேஞ்சில் தான் வந்துட்டுருக்கேன். ஃபீச்சர்ஸ் வைஸ் நிறைய வித்தியாசங்கள் எல்லாமே இருக்கும். ஆனால் நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து ஃபீச்சர்ஸ் பற்றி எது பற்றியும் நம்ம பேச விரும்பல. இதில் வந்து இந்த ரெண்டு வண்டியோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து எப்படி இருக்குங்கிறதா இந்த வீடியோ. இந்த வீடியோ வந்து ஒரு சின்ன வீடியோவாக இருக்கும். ஏன்னா நம்ம வந்து ரெண்டு தடவை ட்ராக் ரேஸ் வைக்கிறோம், ஒரு தடவை ரோலிங் ரேஸ் வைக்கிறோம். அதோட வந்து நம்ம இந்த வீடியோ வந்து முடிச்சிருவேன். இந்த ரெண்டு கம்பெனிஸையும் பார்த்தீங்கன்னா டிவிஎஸோட ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஸ்கூட்டராக தான் என்டோர்க்கை பார்க்குறாங்க. அதே மாதிரி தான் ஹோண்டாவோட கிராசியாவும் வந்து ஹோண்டா மற்ற ஸ்கூட்டர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இது கொஞ்சம் ஸ்போர்ட்டியான ஒரு ஸ்கூட்டர் தான். நம்ம ஆக்டிவா எல்லாம் 125 இருந்தாலும் இந்த இது கூட எல்லாம் நம்ம கம்பேர் பண்ண முடியாது. அந்த ஒரு சைடில் நம்ம பார்க்குறப்போ டிவிஎஸ்க்கு ஆப்போசிட்டாக ஹோண்டாலேருந்து வர வண்டி வந்து கிராசியா தான். சாதாரணமாக வந்து நான் ட்ராக் ரேஸ் வீடியோ எடுக்கிற டைமில் வந்து ஒரு 2 இல்லைன்னா 3 ரவுண்ட் ட்ராக் ரேஸ் வச்சுருவேன். அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு தடவை இல்லைன்னா 2 தடவை வந்து ரோலிங் ரேஸ் வச்சுருவேன். அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு பிரேக்கிங் டெஸ்ட் இருப்பேன். ஆனால் இந்த தடவை வந்து பிரேக்கிங் டெஸ்ட் இருக்காது. ஏன்னா இந்த வண்டி வந்து ட்ரம் பிரேக், இது வந்து டிஸ்க் பிரேக். ஸோ இது ரெண்டையும் வச்சு நம்ம கம்பேர் பண்ணுறது தப்பான விஷயம். ஓகே, இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டியில் வந்து ஸ்பீடோ மீட்டர் வந்து லைட்டாக ஒரு கம்ப்ளைண்ட் இருக்குது. அதனால் வந்து இது வந்து 80க்கு மேலே காமிக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். ஆனாலும் வந்து இந்த வண்டி அதுக்கு மேலே போகும். ஆனால் ஸ்பீடோ மீட்டரில் வந்து 80-85க்கு மேலே போகாது. சின்ன ஒரு கம்ப்ளைண்ட் இருக்குது, சென்சர் இஷ்யூ. தட்ஸ் வை கிராசியோட ஸ்பீடோ மீட்டர் வந்து நீங்கள் பார்க்க வேண்டாம், நீங்கள் ரேஸ் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா போதும். ஸோ டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ இங்கே இருந்து ஒரு 3 to 4 கிலோமீட்டர் போச்சுன்னா கொஞ்சம் ஃப்ரீயான ரோட்ஸ் எல்லாம் கிடைக்கும். இந்த டைமில் வேறு பெருசாக டிராஃபிக்கும் இருக்காது. இப்போ டைம் வந்து 12:30 இருக்கேன். ஸோ அங்கேருந்து தான் நம்ம வந்து ட்ராக் ரேஸ் ஆரம்பிக்க போகிறோம். ஓகே, we are going to start the race. Seriously, there is no comparison. Ntorq வந்து கிராசியாவோட way far ahead acceleration and even top speed. Okay. So Ntorq is the clear winner. Performance-ல வந்து கிராசியாவோட Ntorq it's way far ahead. So mid range நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். Exactly at 60 km/h.
இந்த சைடில் வந்து விண்ட் பிளாஸ்ட் ஜாஸ்தியாக இருக்குது, அதனால் ஈவன் 90 கூட டச் பண்ண முடியல. பட் ஸ்டில் Ntorq இஸ் லீடிங். It's a good race. So anyway, hope you like the video. If you like the video, share it and subscribe our channel. ஸோ ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த மாதிரி நிறைய ட்ராக் ரேஸ் வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிக்கும்னா கண்டிப்பாக சேனல் வந்து ஒன்று ஃபாலோ பண்ணுங்கள். ஸோ until next time, goodbye.